wanje oli ku Ghetto TV mitu honorable Kyagula Stefan twashemererwa munonga kuba niwange ebizibu. watching Ghetto TV nanisha bakolikize ntwara omugisha ogu nkwenda ogambe nitwesebo mukama wanje. Wewe mnongo wa pasidi ongeli zoba wape kisimi za chama mnongo kandi wanti zina makunti zina siyo manyi. Thank you very much for that facility. Deputy President Western Uganda Madam John Mugisha, Deputy President Northern Uganda, Dr. Lena Zedriga, the Right Honorable Leader of our Parliamentary Front, Jerry Senyoni, together with all members of Parliament, especially the women members of Parliament, our Secretary General and the entire leadership of our Secretariat, Comrade Mugambi, our Mobilization Secretary, and the entire mobilization team, leaders at all levels, foot soldiers, the journalists, members, ladies and gentlemen, I salute you today. Today is an honorable day. Today is Women's Day, the day to celebrate our mothers, our sisters, our daughters, the most important side of humanity. All of you women for turning up in large numbers. And yes, Comrade Sarah talked about it, that it's not so easy to even associate with us. As you know, they are trying as much as possible, the regime is trying to make it abominable to be a freedom fighter or to stand for what is right. Thank you very much for being bold, for being confident, for turning up and standing with us. We don't take that for granted. We are celebrating Women's Day belatedly, 20 days later. But again, like Madam First Lady mentioned, there's always a spice when women are involved. We are thankful to the Almighty God that we are here today. We as NUP, we believe in women power. We believe in their ability. We believe not only in inclusiveness, but in equal presence. And indeed, it is our thought and firm belief that women should be represented to the level of 50% in every aspect of our party. Yes, because we know, and we've said it many times, that men and women are like two wings of a bird. Men are either the left or right, and women are either the right or left. So when one wing is broken or not as strong as the other, the bird is not going to fly perfectly. So we strongly believe that women should be represented, and indeed we are mounting an idea to have women leaders from at district levels to be direct representatives in the delegates conference. I don't have so much to say to the women today other than appreciate them, and also to speak to them on my behalf and on behalf of our entire party and the struggle that we are leading, that you are such a force. The first picture that we have on our wall
the hero Thomas Sankara told us so many years ago that a revolution without women is dead at birth. And that's very true. Every man you see here probably wouldn't be on time or wouldn't be as confident if they were not being backed by a woman. And the gentlemen will agree with me, when you're growing up, you know, before you get a girlfriend, you're not as smart as you are after you get a girlfriend. And you're always punctual, you're always more responsible because you're trying to impress the woman. That is how important you are. But still again, you, the women, take the biggest part of the task in the work that we do. And when it's time to suffer, you even suffer much more than the men. So this should speak to you how important you are. We hold you in very high regard. And we don't only believe in, affirmative action in respect for women as something political. We believe in it from the depth of our hearts. And even when we are fronting women, we want to front the best that there is. We don't want to be like Museveni, only picking out fudge of the women. In our government, as the National Unity Platform, we will pick women of value and valor. We will not pick thieves or jokers. And it's at this juncture that I want to add my voice to all the people that have spoken. To you, the women, while we hold you in very high regard, please represent the women folk in the best way they should be represented. Don't be thieves. Please don't be like Anita Mong. Don't be like Nabanja. Don't be like Nandutu. Be the women that their children will be proud to call a mother. Be a woman that your husband will be proud to call a wife. Be a woman that the nation will be proud of. Finally, ladies and gentlemen, I want again to give my firm confidence to the women. We believe in you, especially you, the women leaders. Have confidence to take on these positions of leadership at every level. Challenge even the men. We shall stand by you. Mwensimbeo muja kuangula wandi muvuganya n'abasajja. Okuluma lumamu ebigambo byange mu Luganda basibu ne bannyabo nsanyuse nnyo. Okubaana olunaku lwaliro nga tujaguza olunaku lw'abamama baffe, bannyinaffe, bawala baffe. Tubeeyimirizaamu nnyo abakyala, tubaagala nnyo, tubawa nnyo ekitiibwa. Mwebale kubaana bavumu na buvumu bujja kutwegatako okunaku nga luno. Ne mu mbeera eno ng'amagye ne poliisi bijjuddeeyo, mu mbeera eno nga bataddewo okutya okw'amaanyi okubalowoozesa nti okukwatagana naffe oba omuntu yenna okukkiriza mbetukkiririzaamu obwenkanya n'amazima n'enfuga ya demokrasi nga babifudde eby'obulabe, mwebale kuba bagumu ne mujja. Tukimanyi nti abakyala muli bagumu. Era ne Maama Winnie Mandela yatugamba nti strike a woman, strike a rock. Bw'okuba ku mukazi abasajja osobola otukba ne tugonda, naye okuba ku mukazi obanga akubye ku lwazi. Era ne Sankara n'atusomesa nti struggle yonna oba revolution yonna bwe bulamu abakyala efiira mu kuba abakyala muli b'amaanyi nnyo. Mumusinga okubeera symbol of resistance. Naye ate n'ekitiibwa kyammwe kyagwira ddala wa Katonda. Tekyewuunyisa nti waliwo ba political prisoner bangi, naye icon w'aba political prisoner ye Olivia Lutaaya. Kuba alina ekitiibwa ekyenjawulo ng'omukyala. Njagala obbasaba abakyala baffe, bwe muba era ne Fasility yakyogeddeko, bwe muba nga muli bakulembeze ku level yonna yonna, temubeera nga bali. Ffe tukiririza mu bakyala, naye era byongero kikakasa nti mu gavumenti yaffe eya NUP nga tumaze okuva Museveni tetujja kulonda faaji mbu kubanga twagala bakyala. Tetujja kubanga Museveni.
tujja kulondamu abakyala ab'omulamwa era nammwe mbasaba mbeere bamulamwa naddala mmwe bakempi nammwe abali mu bifo by'obukulembeze tembeera nga Anita Mongo tembeera nga Nabbanja tembeera nga Nanduti tembeera babbi tembeera balyake wabaawo okunyigiriza omukyala yenna yenna mwogere mubeere faamu tembeera nga Wangadya mubeere faamu mukigire ekyo mukkiririzaamu basebo ne bannyabo mukigire ekyo mukkiririzaamu abaana bamwe basobole obbeyimirizaamu agamba oyo maama wange omwami we agamba oyo mukyala wange nga taliimu nakuswala abakyala ekitiibwa kyabaweebwa Katonda n'obugumu ne bubaweebwa naye ate ebiseera ebisinga mwe musinga n'okubonaabona mu mbeera eno mwe musinga okubonaabona nga waliwo okunyigirizibwa so twagala mumanye titubaagala nnyo twagala mumanye titubenyumirizaamu naye okusingira ddala tubalinamu essuubi lingi nnyo. Finally, and this goes not only to the people here but to the entire nation and the world, you all saw how shameless General Museveni is. While the world is shocked with the glaring corruption in parliament, with the theft of taxpayers' money by Anita Mongo and those under her, Museveni came out to praise her. That is the man that always pretends to be fighting corruption. But we all came to realize that indeed Museveni is abetting corruption. Balabye Museveni bwe yavuddeyo nga ensi yonna emaze okwanika Anita Mongo ku biliyoni ne biliyoni z'omusolo zabba. Museveni yavuddeyo n'agamba munvire kwa Mongo wange. Ekyo njagala kibalage nti ate tubadde nga tukyogerako muzikize n'olwaleero nkyogereko nti omuli w'enguzi namba emu yaani ye Museveni abalala just bakozi be. Ekyo kibalage wawe tuli ne lwaki tulina okulwana okumuggyako. And finally, still also a gentleman that came pretending to be a foot soldier of People Power and NUP that was paraded by Bala. And he pretended to be speaking for us. We are not begging for our freedom because it is our constitutional right. All the people that have been killed, they were killed innocently and they must get justice. All our comrades that are in prison, they are not criminals, they are innocent. And we've been demanding for their freedom. We continue to demand for their freedom. We want freedom for Olivia Lutaya. We want freedom for Machete. Freedom for Kalanzi. Freedom for Mwondi Nsanya. We want freedom for all political prisoners. We are not begging Museveni because they are not criminals. They are innocent people. So, to you, Mr. Balam, and all those sycophants of Museveni, Museveni is not God. Museveni is not the law. Museveni is also supposed to be under the law. We don't beg for our rights. We demand for our rights because they are given to us by God and confirmed by the Constitution. Mamulabe omusajja gwe badde Masaka n'ayambala mbeerezi zaffe n'ajja yeefudde mbwatwogerera buyegayirira Museveni ate baganda baffe be yakwata olw'okuba tebamuwagira. Tetukusaba mwami Museveni kututta, olina okutta baganda baffe kubanga tewali musango. Ate tokomawo tolina kuddamu kukwata abantu nga tebalina musango. This is the reason why we petitioned all legal platforms in the world, including the International Criminal Court. And yes, Museveni is feeling the pressure. And we know our people are going to be released because Museveni has his feet on fire. We are not begging for our freedom, we are demanding for our freedom. Tetusabambo mutuyambo tebaganda baffe ta Banauganda abo bewakwata bosirye ebbanga erisuka emyaka nga tebalina musango. Ekirala toddamu okukwata bantu nga tebalina musango. Amateeka bwe bagaba bwe gali gakole. Abantu mubakutte, mubasirye, temubawozesa kubanga mwagala otutiisatiisa, mwagala tukakkane Museveni tetugenda kutya. N'olw'ensonga eyo, mwami Museveni twamutwala mu makooti
report against you now. Olw'ebyo bikolobero byakola. Era ng'ekimu ku bikolobero kwe kukwata bannansi abatalina musango kubanga tebamuwagidde n'agamba nti abatadde mu kkomera n'abagulako ebisangosango eby'ekikwakwa. I saw a man putting on a beret, and this is the beret that they say is a military uniform. I wonder why they've not arrested me. I wear this every day. Okutte Banauganda obasibye makomera nti bazise omusango okwambala enkofiira bweti ate oleesa omugwagwa ayimiridde mu maaso go ng'ayambadde enkofiira bweti kubanga oyagala okukola mwali Museveni alina okumanya nti eno generation ndala nnyo gyadiringa nabyo. Freedom for all political prisoners. We want freedom for Olivia Lutaya, and we want it now. We want freedom for all political prisoners, and we want it now. We are not going to beg you, Museveni, or whoever you work with. We want our freedom now. I want to salute our sisters, our daughters on this celebration of the International Women's Day. Mwebale nnyo okutuweesa kitiibwa. Maliriza era nga mbakyalenjinga kimuteginge ono obukulembeze. What a man do, a woman can do, and sometimes even better. So, mutukulembere. Oba oliawo bw'onaaba n'obukulembeze obw'abakyala nga bungi, oba oliawo ensi eneetereramuko kubanga mwe muli bamaama. Naye nga bwe mbagambye nti ne mu bakyala wali abakyamu waliyo n'ababbi. So mutegendereze ekyo basebe ne banyabo. Mwebale nnyo okumpuliriza. Mukama abampeera omukisa banyabo. I wish you a very, very, very fruitful day. For our sisters and brothers who are Muslims, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you for all of my country. Mr. President, Sanyo, First Lady, Mr. President Sebo, we are proud of you. Ebigambo by'otugambye tusiima neera amazima gali nti teryanyiza kudda ku kigambo kyabeerayo gedde. Naye alina kyagambye nti no tetusaba abatemu. Ate ng'amazima kyetu tetusaba ne tusaba kintu kimu ky'amateeka gakole kuba tebalina musango. Sekyo n'olwekyo tweyanziza abazze SG, tweyanziza omukulu mwami Lobyange, omwami owange webale kujja, Loopu webale kujja, Chairman Nyanzi, tusanyusa okulaba ab'ebitiibwa Munyunya, tusanyusa okubalaba olunaku lw'abakyala ekijjako mubakulya nakusanyuka. N'olwekyo tweyanziza. So tugenda kugalawo with anthems. Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu ayogedde ku bannanfuusa abali mu kibiina n'akubiriza n'abakyala okubeera emigongo gy'ababba baabwe, okubeera ab'amaanyi okusobola okuyamba babba baabwe tutambulira mu kkubo eggolokofu, ekkubo eddungi. Bw'atyo n'abanja ne Mwami Museveni abasibe abali mu makomera nga tebalina musango nga baasibwa olw'ebyobufuzi. Ayogedde ku buli bw'enguzi obutambula mu kibiina ki National Unity Platform. N'ayogera ne ku nsonga za Mwami Mpuga. Mwami Mpuga ekifo ky'okuvaayo ne yeetondera Bannayuganda abeekalizaamu bwekaliza. Kye kiseera
ekibiina kimwabulire kimuleke asigale yekka kubanga tagendera ku mateeka ga kibiina.